Good morning, everyone. In this session, we will of Unit 4 of Particulate Technology, we will learn about the filtration equipment that is called the plate and frame filtration equipment. In the last sessions, we have learned what is filtration, what is the basic principle of filtrations, what are filter aids, what are the factors affecting the rate of filtration, and the sand gravity filter we have learned the equipment for the filtration, the basic equipment for the filtration which is commonly used in municipal municipal water treatment processes. So that is the gravity sand filter. So in this session we will be learning about the plate and frame filter press, the construction and the working part of it, and the references. So this is how the plate and frame filter press looks like. Just observe the diagram here. The F is for the frame and P is for the plate. F is for the frame and P is for the plate. F is for the frame, P is for the plate. So you can see here the slurry which has to be filtered in order to separate the cake from the solids from the liquid. Slurry is being fed. Then here this is in between the frame and the filter. The frame, there is a passage of the liquid, the plate, the onto the top of the plate you have a filter cloth, and this is a frame, and this is a plate, and the filtrate outlet. In each plate you will be you can find the filtrate, and this is a common. These filtrates have a common head or outlet. So open channel for the filtrate where we can collect the filtrate after the filtration process. So this is how the schematic diagram of the plate and frame filter press looks like. So this is how the filter and plate and frame filter press looks like. You can see the filter plates here. These are the plates, and this is the cloth or the grid, and these are the frames. So inside which you have a plates, the pressure plate, closing cylinder, all that you can observe. So in each plate, this is a frame inside which is your hollow, and this is a feed and inlet. At each frame, you have an opening, the common opening. So when number of plates have been placed adjacent to each other, plate and frames are adjacent to each other. They have a common opening. In each plate, you have a opening or a hole. So when it is being placed side by side, all the openings are placed um, so that when you view from one side, all the holes of the plates are being set as the pipeline ತರ ಕಾಣಿಸುತ್ತೆ. So this is a plate ಅಲ್ಲೂ ಇದು ಒಂದಿದೆ ನೋಡಿ, ಏನದು ಹೋಲ್ ಇದೆ. ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ಈ ಕಡೆ ಏನಿದೆ ಇದು ಆರ್ಮ್ಸ್ ಏನು ಕಾಣಿಸ್ತಾ ಇದೆ, ದಟ್ ಈಸ್ ಫಾರ್ ಹೋಲ್ಡಿಂಗ್ ದ ಪ್ಲೇಟ್ಸ್ ಆನ್ ಟು ದಿಸ್. ಇಲ್ಲಿ ನೋಡಿ ಈ ಥರ ಹೋಲ್ಡಿಂಗ್ ಪ್ಲೇಟ್ಸ್ ಇರುತ್ತಲ್ಲ, ಇದು ಹೋಲ್ಡಿಂಗ್ ಆರ್ಮ್ಸ್ ಇದೆ ಈ ಕಡೆ, ಇದನ್ನ ಆರ್ಮ್ಸ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ. So this is how the plate and frame looks like. Just have an idea. So it, as I said, the plate, it consists of plate and frames arranged alternatively. Plate ಮತ್ತೆ frames ಕಾಣಿಸುತ್ತೆ, plate and frame arranged alternatively and supported on a pair of rails. The plate is a, what is a plate? Plate is a solid piece having a ribbed surface and a word surface ಇರುತ್ತೆ. And the frame is a hollow surface and provides the space for the filter cake. So the alternate arrangement of the plate and frames results in the formation of a chamber ತರ ಫಾರ್ಮ್ ಆಗುತ್ತೆ. So the plate and frames ಯಾವ ಶೇಪಲ್ಲಿ ಬೇಕಾದ್ರೂ ಇರ್ಬೋದು. ಇಟ್ ಶುಡ್ ಬಿ ಶೇಪ್ ಆಫ್ ಅ ಸ್ಕ್ವೇರ್ ಇರ್ಬೋದು, ರೆಕ್ಟ್ಯಾಂಗ್ಯುಲರ್ ಇರ್ಬೋದು, ಯಾವ ಶೇಪಲ್ಲಾದರೂ ಇರ್ಬೋದು. ಆ್ಯಂಡ್ ದೇ ಆರ್ ಯೂಶ್ವಲಿ ಮೇಡ್ ಅಪ್ ಆಫ್ ದ ಐರನ್ ಇರ್ಬೋದು, ಸ್ಟೇನ್ಲೆಸ್ ಸ್ಟೀಲ್ ಇರ್ಬೋದು, ಮೋನಲ್ ಮೆಟಲ್ ಇರ್ಬೋದು, ವುಡ್ ಇರ್ಬೋದು, ಹಾರ್ಡ್ ರಬ್ಬರ್ ಇರ್ಬೋದು, ಅಥವಾ ಪ್ಲಾಸ್ಟಿಕ್ಸ್ ಇರ್ಬೋದು. ಬೇಸ್ಡ್ ಆನ್ the type of the slurry you are feeding and what is the nature of the slurry, whether it is temperature resistance or the pressure resistance. Based on that, you have the material, excuse me, which is made up of iron, stainless steel, or the nickel, aluminum, monel, or the wood, or the hard rubber, and the plastic.
So the filter cloths are placed over each plate. As I said, the filter cloths have been placed over each plate ಮೇಲೆ filter cloth place ಮಾಡ್ತೀವಿ to cover the plate surface on both the sides, so that the hollow frame ಏನಿದೆಯೋ it being separated from the plate by the filter cloth. ಪ್ಲೇಟು ಮತ್ತು ಫ್ರೇಮ್ ಮಧ್ಯೆ ಏನಿರುತ್ತೆ ನಿಮಗೆ ಫಿಲ್ಟರ್ ಕ್ಲಾತ್ ಇರುತ್ತೆ. ಫಿಲ್ಟರ್ ಕ್ಲಾತ್ ಇವಾಗ ಪ್ಲೇಟ್ ಮೇಲೆ ನಮಗೆ ಏನು ಫ್ರೇಮ್ ಮೇಲೆ ಹೋಲ್ ಇದೆ, ಪ್ಲೇಟ್ ಮೇಲೆ ಹೋಲ್ ಇದೆ. ಸೊ ಅವೆರಡು ಮತ್ತು ನಾವು ಫಿಲ್ಟರ್ ಕ್ಲಾತ್ ಮೇಲೆ ಅದರ ಕರೆಕ್ಟಾಗಿ ನಾವು ಹೋಲ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ, ಸೊ ದ್ಯಾಟ್ ದ ಸ್ಲರಿ ಕ್ಯಾನ್ ಈಸಿಲಿ ಪಾಸ್ ಥ್ರೂ ದ್ಯಾಟ್ ಹೋಲ್. So as I said, the plate and frames have circular holes on the corner for the feed and the discharge. And the filter cloths also should have holes that match the holes on the plate and the frame. So ಇಲ್ಲಿ ನೀವು ಕುಕ್ಕರಲ್ಲಿ ನೋಡಿರುವಂಥ ಗ್ಯಾಸ್ಕೆಟ್ ಇರುತ್ತಲ್ಲ, ಇಲ್ಲಿ ಪ್ಲೇಟ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಫ್ರೇಮ್ ಮಧ್ಯೆ ಏನು ಇದು ಕ್ಲಾತ್ ಹಾಕಿರ್ತೀವಿ, ಫಿಲ್ಟರ್ ಕ್ಲಾತ್, that acts as a gasket. So when the press is closed by the hand screw or the hydraulically continuous channel, hydraulically ಅಥವಾ ಪ್ರೆಸ್ ಇದು ನೋಡಿ ಇದನ್ನು ಕ್ಲೋಸ್ ಮಾಡಿದಾಗ ದ ಮ್ಯಾನ್ಯಲ್ ಆರ್ ಹೈಡ್ರಾಲಿಕ್ ಕ್ಲೋಸಿಂಗ್ ಡಿವೈಸ್ ಇದನ್ನು ಕ್ಲೋಸ್ ಮಾಡಿದಾಗ ಇಲ್ಲಿ ಪ್ರೆಸ್ ಇರುತ್ತೆ. ಇದೆಲ್ಲ ಪ್ಲೇಟ್ ಒಂದ್ರ ಪಕ್ಕ ಪ್ಲೇಟು ಫ್ರೇಮ್ ಒಂದ್ರ ಪಕ್ಕ ಒಂದು ಅರೇಂಜ್ ಆದಾಗ ಇದು ಕಾಂಪ್ಯಾಕ್ಟ್ ಆಗಿ ಅರೇಂಜ್ ಆಗುತ್ತೆ. So the continuous channel is formed along the whole length of the press out of the corner holes in the plate, clothes and the frames, because plate and frame ಮಧ್ಯೆ ಕ್ಲೋತ್ ಇರುತ್ತೆ, ಕ್ಲೋತ್ಗೂ ಹೋಲ್ ಇರುತ್ತೆ, ಫ್ರೇಮ್ಸ್ಗೂ ಹೋಲ್ ಇರುತ್ತೆ, ಪ್ಲೇಟ್ಗೂ ಹೋಲ್ ಇರುತ್ತೆ. ನಾವೆಲ್ಲ ಒಂದ್ರ ಪಕ್ಕ ಒಂದು ಜೋಡಿಸಿ ಎಲ್ಲ ಪ್ರೆಸ್ ಮಾಡಿದಾಗ ಸೊ ಅದು ಒಂದು ಕಡೆಯಿಂದ ನೋಡಿದಾಗ ಇಟ್ ಹೋಲ್ ಲೆಂತ್ ಆಫ್ ದ ಹೋಲ್ಸ್ ಕ್ಯಾನ್ ಬಿ ಸೀನ್. ಆಮೇಲೆ the frames have openings in the interior from the corner hole, so the slurry channel opens into the interior of the frame. Interior of the frame ಗೆ slurry channel ಓಪನ್ ಆಗುತ್ತೆ. slurry channel interior of the frame ಗೆ ಓಪನ್ ಆಗುತ್ತೆ. ನೋಡಿ ಇಲ್ಲಿ ಹೋಲ್ಸ್ ಇರೋದ್ರಿಂದ interior of the frames ಗೆ ಬರುತ್ತೆ. At the bottom of the plates, the holes are cored with which connects the faces of plates to the outlet box. So this is how it looks. You can see here the filtrate outlet here, the common the hole you can see when it is being arranged, the common inlet the holes, the common hole ತರ passage ತರ ಫಾರ್ಮ್ ಆಗುತ್ತೆ ಒಂದು ಪಕ್ಕ ಒಂದು ಪ್ಲೇಟ್ ಅಂಡ್ ಫ್ರೇಮ್ ಅರೇಂಜ್ ಮಾಡಿದಾಗ. This is for inlet, so it the slurry will passes through the gap between you can see here it passes through the frame, the inlet here, inlet is provided, no, that passes through the frame. So ಇಲ್ಲಿ ಫಿಲ್ಟರ್ ಕ್ಲಾತ್ ಇದೆ, ಇಲ್ಲೂ ಫಿಲ್ಟರ್ ಕ್ಲಾತ್ ಇದೆ. ಸೊ ಈ ಕಡೆಯಿಂದ ಸ್ಲರಿ ಈ ಕಡೆ ಹೋಗುತ್ತೆ, ಈ ಕಡೆಯಿಂದ ಸ್ಲರಿ ಹೋಗುತ್ತೆ. ಏನು ಫಿಲ್ಟ್ರೇಟ್ ಹೋಗುತ್ತೆ ಪ್ಲೇಟಿನ ಮುಖಾಂತರ ಆಚೆ ಬರುತ್ತೆ, ಅದು ಕಾಮನ್ ಹೆಡ್ ಆಗಿ ನಾವು ಕಲೆಕ್ಟ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ. At the bottom of the plates, holes are cored as we have learned all this. So the slurry, this is the construction part. As you can see here, this is the construction part. Till now, what I have explained is the construction part of it. So how does the plate and frame filter press works? Now, when slurry na filter ಮಾಡಬೇಕು, it is being pumped through the feed channel. You can pump through the slurry na ನಾವು ಇದನ್ನ ಮಾಡಬೇಕು. It is pumped through the feed channel or the inlet channel, you can say. It runs into the chambers formed and fills the chamber completely. ನಾವೇನು ಪ್ಲೇಟ್ ಅಂಡ್ ಫ್ರೇಮ್ ಅರೇಂಜ್ಮೆಂಟ್ ಏನು ಫಾರ್ಮ್ ಆಗುತ್ತೋ ಅದು ಚೇಂಬರ್ ಆಗಿ ಫಾರ್ಮ್ ಆಗುತ್ತೆ. So it runs into the chamber formed and fills the chamber completely. As the feed pump continues to supply the slurry to be filtered, the pressure goes on increase ಆಗ್ತಾ ಇರುತ್ತೆ. ನಾವು ಸ್ಲರಿನ ಕಳಿಸ್ತಾ ಇದ್ದಂಗೆಲ್ಲ ಏನಾಗುತ್ತೆ, ಪ್ರೆಷರ್ ಜಾಸ್ತಿ ಆಗ್ತಾ ಇರುತ್ತೆ. ಆ ಪ್ರೆಷರಿಂದ ಏನಾಗುತ್ತೆ, filtrate passes through the cloth, runs down the faces of the plates and finally leaves the filter through the discharge cocks. ಇಲ್ಲಿ ಪ್ರೆಷರ್ ಜಾಸ್ತಿ ಆದಂಗೆಲ್ಲ ಫಿಲ್ಟರ್ ಕ್ಲಾತ್ ಮುಖಾಂತರ ನಾವು ಸ್ಲರಿ ಬರುತ್ತೆ. ಆಮೇಲೆ ಏನು ಫಿಲ್ಟ್ರೇಟ್ ಬಂದಿರುತ್ತೋ ದಟ್ ವಿಲ್ ಪಾಸ್ ಥ್ರೂ ದ ಪ್ಯಾಸೇಜ್ ಇನ್ ದ ಪ್ಲೇಟಲ್ಲಿರುವಂಥ ಒಂದು ಹೋಲ್ ಏನು ಮಾಡಿರ್ತೀವ ಅದು ಕಾಮನ್ ಫಿಲ್ಟ್ರೇಟ್ ಕಲೆಕ್ಷನ್ಗೆ. ಸೊ ಅದರಿಂದ ಆಚೆ ಬರುತ್ತೆ. The solids are deposited on the ಆಚೆ ಬಂದಾಗ ಏನಾಗುತ್ತೆ, ಸಾಲಿಡ್ಸ್ ಏನಿರುತ್ತೆ ಅದು ಸ್ಲರಿ ಇರೋಂಥ ಸಾಲಿಡ್ಸ್ ವಿಲ್ ಬಿ ಡೆಪಾಸಿಟೆಡ್ ಆನ್ ದ ಫಿಲ್ಟರ್ ಕ್ಲಾತ್. ಆಮೇಲೆ ಯು ಕ್ಯಾನ್ ವಾಶ್ ಯು ಕ್ಯಾನ್ ಯೂಸ್ ಅ ವಾಶ್ ಲಿಕ್ವಿಡ್, ಅಂದರೆ ದ ಪ್ಲೇನ್ ವಾಟರ್ನ ಯೂಸ್ ಮಾಡಿಬಿಟ್ಟು ಟು ರಿಮೂವ್ ದ ಸಾಲ್ಯುಬಲ್ ಇಂಪ್ಯೂರಿಟೀಸ್
from the solids, and after removing the solid impurities from the solids by wash liquid, the cake is then blown in cake is then blown with the air to remove the residual liquid from it. Then the press is ಆಮೇಲೆ ಇದಾದ್ಮೇಲೆ the press ನ ಏನು ಪ್ಲೇಟ್ ಒಂದಕ್ಕೊಂದು ನಾವು ಪ್ರೆಸ್ ಮಾಡಿರ್ತೀವಿ by means of an hydraulic handle. It is being dismantled and the cake of solids ಏನು ಬರುತ್ತೆ it will be scattered from each plate and dropped to the conveyor or the storage bin. ಏನು ಕಲೆಕ್ಟರ್ ಎಲ್ಲಿ ಕಲೆಕ್ಟ್ ಮಾಡಬೇಕು ಅದನ್ನು ಕೇಕನ್ನು ತಗೋಬೋದು. In simple washing, the wash liquor is infused through the feed channel and leaves the filter through the lead cock. Simple washing ಅಂತ ಬಂದಾಗ ನಾವಿಲ್ಲಿ ಫಿಲ್ಟ್ರೇಟ್ ಅಲ್ಲಿ ಏನು ಸ್ಲರಿನ ಕಳಿಸ್ತೀವಿ ಅಲ್ಲೇ ನಾವು ವಾಶ್ ಲಿಕ್ವಿಡ್ ಅನ್ನು ಕಳಿಸಿ ವಾಶ್ ಮಾಡಬಹುದು. So it is suited when the cake is uniform and permeable, as or else it will disturb the cake and will lead to uneven cleaning. ಈ ಥರ ಕ್ಲೀನಿಂಗ್ ಯಾವಾಗ ಸಿಂಪಲ್ ಕ್ಲೀನಿಂಗ್ ಯಾವಾಗ ಸಿಂಪಲ್ ವಾಷಿಂಗ್ ಯಾವಾಗ ಆಗುತ್ತೆ ಅಂದರೆ ಇಟ್ ಈಸ್ ಸೂಟೆಡ್ ವೆನ್ ಕೇಕ್ ಯೂನಿಫಾರ್ಮ್ ಆಗಿ ಮತ್ತು ದ ಕ್ಲೇ ಶುಡ್ ಬಿ ಪರ್ಮಿಬಲ್ ಅಂಡ್ ಇಟ್ ಶುಡ್ ಹ್ಯಾವ್ ಮೋರ್ ಪೋರಸಿಟಿ ಸೊ ದಟ್ ದ ವಾಶ್ ಲಿಕ್ವಿಡ್ ವಿಲ್ ಗೋ and do not disrupting the cake and okay, otherwise it will lead to uneven cleaning. ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ಓಪನ್ ಡಿಸ್ಚಾರ್ಜ್ ಮತ್ತು ಕ್ಲೋಸ್ ಡಿಸ್ಚಾರ್ಜ್ ಅಂತ ಎರಡು ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟನ್ನು ತಿಳ್ಕೊಬೇಕಾಗುತ್ತೆ ಇಲ್ಲಿ ಪ್ಲೇಟ್ ಅಂಡ್ ಫ್ರೇಮ್ ಫಿಲ್ಟರ್ ಪ್ರೆಸ್ಸಲ್ಲಿ. ಓಪನ್ ಡಿಸ್ಚಾರ್ಜಲ್ಲಿ ಏನಾಗುತ್ತೆ ಫಿಲ್ಟ್ರೇಟ್ ಏನು ಡಿಸ್ಚಾರ್ಜ್ ಆಗುತ್ತೆ ಥ್ರೂ ದ ಕಾಕ್ಸ್ ಇನ್ ಟು ದ ಓಪನ್ ಲಾಂಡರಲ್ಲಿ ಕಲೆಕ್ಟ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಸೊ ದ ಫಿಲ್ಟ್ರೇಟ್ ಫ್ರಮ್ ಈಚ್ ಪ್ಲೇಟ್ ಕ್ಯಾನ್ ಬಿ ಇನ್ಸ್ಪೆಕ್ಟೆಡ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಎನಿ ಪ್ಲೇಟ್ ಕ್ಯಾನ್ ಬಿ ಕಟ್ ಆಫ್ ಫ್ರಮ್ ದ ಸರ್ವಿಸ್ by shutting off the cork if it is not giving the clear filtrate. ಇಲ್ಲಿಂದ ಏನು ಬರುತ್ತೆ ಫಿಲ್ಟ್ರೇಟ್ ಆಚೆ ಕಾಮನ್ ಲಿಕ್ವಿಡ್ ಇಂದ ಬರುತ್ತೆ. ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ಏನು ಕರೆಕ್ಟಾಗಿ ಫಿಲ್ಟ್ರೇಟ್ ಬರ್ತಿಲ್ವೋ ಅದನ್ನು ಇವಾಗ ನಾವು ಕ್ಲಿಯರ್ ಫಿಲ್ಟ್ರೇಟ್ ಬರಲಿಲ್ಲ ಅಂದರೆ ಅದನ್ನು ನಾವು ಕ್ಲೋಸ್ ಮಾಡಿ ತಿರ್ಗಾ ಪ್ರಾಪರ್ ಅರೇಂಜ್ಮೆಂಟ್ ಮಾಡಿ ತಿರ್ಗಾ ಫಿಲ್ಟ್ರೇಷನ್ನ ಪ್ರೋಸೆಸ್ನ ಕ್ಯಾರಿ ಮಾಡಬಹುದು. ದಿಸ್ ಇಸ್ ಅಡ್ವಾಂಟೇಜಸ್ ಆಫ್ that is one of the advantages of an open discharge for collection of the clear filtrate. So so it is absolutely is used when the clear filtrate is being used. But in closed discharge lane, the filtrate channel runs entire length of the press into the discharge pipe at the end. Namal kansala full length the discharge pipe end vargo run ಆಗುತ್ತೆ. ಸೊ ಕ್ಲೋಸ್ ಡಿಸ್ಚಾರ್ಜ್ ಇದೆ ಎಲ್ಲಿ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಅಂತ ನಾವು ಎಂಡಲ್ಲೇ ನೋಡೋಕ್ಕಾಗೋದು ಯಾವ ಥರ ಫಿಲ್ಟ್ರೇಟ್ ಬಂದಿದೆ ಅಂತ. ಇನ್ನು ಕ್ಲೋಸ್ ಡಿಸ್ಚಾರ್ಜಲ್ಲಿ the closed discharge is used ಎಲ್ಲಿ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ when the toxic or the volatile materials are to be filtered. ಟಾಕ್ಸಿಕ್ ಮತ್ತು ವಾಲಟೈಲ್ ಮೆಟೀರಿಯಲ್ಸ್ ನಾವು ಎಲ್ಲಿ ಫಿಲ್ಟರ್ ಮಾಡಬೇಕು ಅಲ್ಲಿ ನಾವು ಕ್ಲೋಸ್ ಡಿಸ್ಚಾರ್ಜ್ ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟ್ನ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ. ದ ಫಿಲ್ಟರ್ ಪ್ರೆಸಸ್ ಆರ್ ಮೇಡ್ ಅಪ್ ಆಫ್ ಅ ಪ್ಲೇಟ್ಸ್. ನಾವೇನು ಪ್ಲೇಟ್ಸ್ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ ಫಿಲ್ಟರ್ ಪ್ರೆಸ್ಸಲ್ಲಿ there are the sizes ranging from 100 by 100 mm to 1500 to 1750 mm. And the pressure here the filter press can be operated up to a pressure of 7 megapascal using a suitable material of construction. I hope you have understood from the construction of the filter plate and filter from how it works, how the plate and frame filter press are being arranged. So where are the holes are being provided, how the holes by arranging the plate and filter the common head hole has to be formed so that the filtrate it will provide passage for the slurry and the filtrate. All that you have learned in this session. So for more information you can use this YouTube link which has been given here. You will be thoroughly understanding how exactly it works by seeing these videos, and also you can go through the books which has been given here for the more reference for the plate and frame filter press. I hope you have understood from this session.